Доброго времени суток любителям, ценителям и новичкам игры Genshin Impact. С вами снова Варлок из будущего, всего лишь на пару мгновений, и уже совсем скоро мы с вами перенесемся в третью, заключительную часть встречи с Фарузан. Так что желаю всем приятно провести время и вперед! Ну и все, что нам остается сделать, мы теперь дошли здесь всюду. А вот здесь у нас, что у нас осталось? Где-то здесь в самом начале. Может быть, у нас есть какая-то концовка, которая прям-таки, ну, может быть, коротенькая или немножко нестандартная. Ну, давайте посмотрим. Может быть, там что-нибудь не то мы нажали, где-нибудь не туда можем пойти еще. But I know that he's been busy working on something at Party's DI, so I feel for Madam Faruzan. But if I get her in trouble... Собственно, что мы должны здесь делать, в общем-то, да? Даже не знаю, стоит ли учитывать тот момент, куда идут эти реплики, да? Потому что у нас вся ветка с Party's DI у нас находится внизу, а недостающая веточка у нас наверху. То есть, может стоит сначала так сделать. Давайте проверим, где мы... Посмотрим, как у них дела. Вот эта реплика была и там, и там. Посмотрим, как у них дела. У кого у них? I have to teach students from Haravatat or Okash. We're back, Madam Faruzan. Все было как было. The traveler said that he can stay and help you. Oh, why I couldn't ask for more. In fact, I'm rather curious about the type of person the traveler is. You were the one who taught Azara a lesson after all. That said, will I be troubling you? Ну, меня это не затруднит нисколько. Is that so? Good. It does so happen that I do have something I need help with. Okay. Now, should I apply to teach a course with Haravatat, or join the collaborative project that Kosharawar is proposing? Honestly, I don't want to choose either of them. Так, ну... точно. У нас осталось только нерешенный вопрос по поводу курса лекций в Хараватате, да? You might have heard of it before. Haravatat is an academic faction that researches languages and runes. 100 years ago, Madam Faruzan was a researcher from that darshan. Ну и? No, not was. Still am. Yes, of course. But current Haravatat students can't really... understand her direction of research. So even if she opened a course, chances are that no one would attend. Да, это проблемка, учитывая то, что... Окей. Направление исследований. In summary, I mean to interpret the configurations and solutions of ruin mechanisms via the deciphering of on-site stone carvings and unearthed documents. It'll include research into general documents dealing with such ancient machines. Но это вообще-то звучит как очень интересный момент исследования, учитывая то, что она провела целых 100 лет в руинах, которые имеют отношение ни к кому иному, как к Алому Королю, то есть царю Дешрету, и при этом, наверное, знает чертову уйму всего о различных письменах на этих самых руинах, и многим бы хотелось исследовать это. Я не понимаю, почему оно не коррелируется с теми темами исследований, которые хотели бы студенты. The research method is supported by Haravatat, yes, but the content deals heavily with both ruins and mechanisms. This will make it difficult for students of this darshan because they don't understand much about mechanisms. Вот в чем дело. А как же кросс-предметные связи, между прочим? Also, there are fewer and fewer unexplored ruins left nowadays, and Kosharawar researchers have been developing their own theories on mechanisms. As such, they don't need to rely on ancient documents. На что же им полагаться-то?
Не самая популярная специальность. Видимо, тема, которой она себя посвятила, несколько устарела. They're far too complacent. Ancient mechanisms are more dangerous and complex than one might imagine. I'm telling you, things weren't like this 100 years ago. All researchers back then were interested in exploring knowledge from a variety of topics. They also gave more respect to unknown mechanisms. Так. Nowadays, all people are interested in our mainstream subjects in popular research. Even if they attended my course, I wouldn't be interested in teaching them. Ну, как говорится, адаптироваться под новые веяния все равно надо, хошь не хошь. Also, the people here think that my research is outdated and unrealistic, so they keep cutting my funding. Это тоже проблема. Why, I think they could all stand to learn from Kale. She's a hard-working child and respects her elders. Вот, кстати говоря, насчет колей тоже интересный вопрос. Huh? Why me? Вот в самом деле, так при чем здесь она? If only those who came to my lectures were more like you. Вот оно чего. Speaking of which, are you feeling better? You don't have to confine yourself to Gandharvaville anymore, right? Ага. Она таки пытается ее переманить к себе. I just remembered that I have a lot of studying to do. I need to head back and find Master. Run. Подожди, у меня есть одна идея. Калей сейчас учится читать, а профессору Фарузан нужно провести учебный курс. Да! Are you telling me to start a reading course for Kale? Ага. Я думаю, ей просто очень это пригодится. Так сказать, одним выстрелом двух зайцев? Да-да-да, именно. Wait. Although Tainari has academic dealings with the academia, he isn't considered part of it. This means that Kale isn't technically a student. А слушатели курса должны быть именно студентами Академии? No, he's right. The old academia became consumed by their arrogance precisely because they ignored the public. There must surely be many people like Kale and Sumeru who are passionate about learning, but cannot study due to various reasons. Ага. Открыть курсы для всех желающих, а это прям-таки вообще шикарная идея. Увеличить, так сказать, образованность всех жителей Сумеру. Ну, тут прям-таки вообще классно. The old academia paid no heed to them. But if I start a reading course for Kale as a pilot, perhaps this shall come to benefit many more people in the future. Ура! I'll need to go back and ask if this is in accordance with regulations. Ну, окей, давайте уж, если на то пошло, у нас тут блат, коррупция, все такое. Если что, друг Сайна, там, друг Альхайтам, мы у них, если что, спросим, они там все живенько нам подпишут, так что ты давай не волнуйся. Oh, save yourself the extra trouble. I'll come with you. If there's any arguments to be had, we shall sweep them aside together. Точно. Traveler, Kale, do wait for us a little while outside the academia. I'll be back in just a moment. Окей. Хотя мы могли бы и вместе сходить. Wait! Let's catch up with her. Ага. Ну, нам даже, можно сказать, лишний раз не стоит нервничать, потому что Фарузан сказал, что сама все сделает, сама со всеми поговорит. Прям-таки все супер ответственно. Официально. I can't believe she rushed right in after we arrived. She's really headstrong. Она просто решительная. Да ладно, все в порядке. Я что, подал плохую идею? No, not really. Madam Faruzan is a brilliant scholar. Even Master thinks so. If she's really going to teach me how to read, it'll definitely be much better than me bashing my head against the wall. Ну так и все тогда хорошо. It's just that she can get a bit too passionate sometimes. I don't know how to handle that. Да, просто позволь ей быть собой, все нормально будет. Она не из тех учителей, которые увлекаются собой и потом начинают всех давить. Я так думаю, по крайней мере.
Она говорила с тобой совсем не так, как с той сотрудницей из Академии. Maybe it's because she wants to take me in as a student? Ну, вообще да. Это не секрет. It's just like that researcher said. The academia has completely changed during the 100 years that Faruzan was gone. I don't really get it, but it does seem like Haravatat's students aren't optimistic about the prospects of doing research with her. Ну, а мы покажем им, что они не правы. Students who are interested in mechanisms and applications of the elements generally enroll in Kasharawar and Spatamad. Ну и? Madam Faruzan also refuses to accept random students just to make up numbers. She still hasn't found a student she likes, even after all this time back. Ну, надо сказать, что она горда, это правда. Вот оно что, профессор без учеников. But she seems to like my attitude toward learning, so she often asks me if I'm willing to become her student. It's because I'm a slow learner that I have no choice but to stay up late and study. Whenever she compliments me, I feel really guilty. Но если она тебе дает комплименты, значит, есть за что. С другой стороны, вопрос в том, что ей все равно придется потом искать новых студентов тоже, так что так или иначе найти свою стезю придется. И ты боишься ее, потому что она пытается заманить тебя в ученики? It's not that. Madam Faruzan respects my choices. She hasn't been trying to persuade me, especially since she knows I need to rest and recuperate. She sometimes brings food to Gandharvaville for me, and each time she says that Master can't find out. Да, кстати, это я тоже помню. Ну, в смысле, помню, учитывая то, что я прочитал там в ее истории. Совсем как бабушка с любимой внучкой. Now that you mention it, it does feel a bit like that. Грэнни Do Фарузан. I really look that young? Ну, ты-то да. Вот, кстати, она сказала, что я действительно выгляжу настолько молодо, а перевод неужели так похоже на ребенка. То есть немножечко по-разному звучит суть. Kale, traveler, thank you for waiting. The issue has been resolved. Так быстро? I argued with the higher-ups and convinced them of the practicality and necessity of educating the general public. О, да, в очередной раз убеждаюсь, что Фарузан у нас... Вот, кстати говоря, там... Я помню, что есть два человека в Академии, кто вообще специалист в спорах. Вот когда, скажем так, Лайла у нас... Настоящая Лайла, когда просыпается, она может кого угодно переспорить. Вот второй спорщик на дебатах у нас Фарузан, потому что тоже, если вы почитаете ее истории, там был товарищ, который хотел с ней поспорить, и она его отчитывала потом где-то в течение времени, сравнимого с 2 лекциями. После этого он отправился в таверну и заливал свое унижение вином. После этого его друг отправился в академию, чтобы, скажем так, сказать пару ласковых за это Фарузан, и после этого вечером в таверне было уже 2 заливающих вином свои эмоции. Так что, в общем-то, я так понял, что никому особо не удавалось переспорить Фарузан. Ну вот, поэтому довольно-таки интересно. If I'm not mistaken, they're the students of my classmates' students. They're a lot less forceful than their predecessors, though. I'd say they caved rather quickly. Действительно, не успел начать дебаты, как они сдались. Все знают, что лучше не спорить с Фарузан лишний раз. Amazing. Интересно, она их и правда убедила? Я в это верю. Или просто задавила авторитетом? Я думаю, что она их It's действительно just that we убедила. need to fill in every single page of the application. It's been a century, but the academia is as picky as ever. Let's see now. What do we need to fill in? Course name, learning objectives, teaching methods, course materials. I suppose we can fill in the course name last.
Ну, окей. Само название может быть любым, а вот цели научить студентов читать? That's a bit too general, I'd say. After all, this class's target audience isn't toddlers or children, but rather people who already know the basics of reading. Так. As such, we'll need a more specific learning objective. How Так. about proficiency in reading and writing? Развить в студентах навыки чтения и письма. Ну, для тех, кто когда-либо имел дело с подобными вещами, а я с ними дело имел, прописывать в целях такие общие слова, как развитие, углубление и так далее, это не самые лучшие штуки. То есть, хотя мы говорим о целях всего курса, так что, наверное, может быть, и стоит. Может и такое записать, но тут как раз Фарузан, как наша научная... Как это называется, да? Как наш научный руководитель, ей виднее, ей виднее. That's true. If we use children's teaching materials, we'll only end up wasting a lot of time on things that students would already know. Но это все отмечается уже в целях каждого непосредственного занятия, если это будет нужно. Хотя, честно говоря, не знаю, зачем этим всем грузиться. And you have your job as a forest ranger, Kale. People who attend this course in the future are also likely to have life commitments. We need more effective teaching methods. И это точно. А какими материалами ты пользуешься в обучении, кроме детских учебников? Master always tells me that practice is the best way to learn. That's why I often ask him to help me find simple books to read. Угу. Ну, в принципе, логично. It must have been difficult to get books in Sumeru in recent years, no? Tainari really went the extra mile for you. Да, это точно, но он как бы ее и, можно сказать, от болезни спасал, от Элизара, и, в общем-то, очень большую роль сыграл для нее. Expanding literacy is a capital notion. Now that the academia is easing restrictions on the circulation of books, there should be more people who have become interested in reading. It's a great time to conduct this course. Да, если найти интересные книги для того, чтобы не просто развивать чтение, а еще и что-то интересное читать в этот момент, чтобы сами материалы тоже были занимательны для людей, значит, с методикой мы определились. А что указать в графе материала курса? So that's next on the list. I fear that I'm at a loss as to which books youngsters like nowadays. Would The Legend of Antara be too old of a story? Ну, вот тут уже мне сложнее, потому что я не так хорошо знаком, наверное, с лором. Тут довольно-таки глубокомысленно. Если даже ты находишь ее устаревшей, сколько лет-то легенде? Ну, давайте напрямую спросим. Fair. Kale, what have you been reading lately? О, Калей, давай, блесни знаниями. Me? I've been reading light novels from Inazuma. I heard that ever since we were allowed to sell books in Sumeru again, some people set up stalls at Treasure Street to sell light novels. I've been meaning to go there and check it out. Да, я полагаю, что подобное легкое чтиво прям вот в тему для подобной ситуации. Light novels? This is my first time hearing about such a thing, but I doubt I will procure suitable teaching materials from the House of Dana. Treasure Street it is. На улицу сокровищ. Wait for us, Madam Faruzan! You wouldn't think someone as fast as her is over 100. Let's pick up the pace and catch up to her. Точно, точно. Побежали за ней. В общем-то, я полагаю, что вообще издательский дом Яэ получил такое огромное распространение не так давно, уж точно не 100 лет назад. Так что все вполне логично, что Фарузан может не знать. Сейчас она все раскритикует. Is this your first time seeing a light novel, ma'am? Oh, they're the most popular of books nowadays. Would you like me to recommend something? Давай, просвети ее. Fine. One shouldn't judge a book by its cover after all. May we browse through the books here? Ага. Мне интересна ее реакция. Of course. Why don't you try this one? It's Outlander Brigade, When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai. Ага. I
hear that this book's author describes action in vivid detail. Это случаем не одна из книжек Синцу, нет? Now I've only skimmed through a few pages, but it feels like it's all fight scenes. There are only subjects and predicates, and the syntax is a tad simple. Нормально, тут еще это научные знания. Subjects? Predicates? Ну, камон, хватит из этих слов делать что-то такое, будто это прям какая-то ракетная наука. The protagonist just ends up fighting in every scene with no proper build-up. Will anyone even enjoy a story that's only comprised of fights? Ну, кто-то может... Да, кому-то может и интересно. Наверняка и такой... Да, вот это моя реплика. Да, наверняка и у такой книги найдутся свои любители. How about... the good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat Sunsetias to become stronger. A reincarnation isekai story? Those are pretty popular right now. Isekai? What in the world is that? Also, why does it become stronger by eating Sunsetias? Что такое исекай? Да, такой сеттинг. Tropes? Ah, those fictional rules used to push the plot forward, yes? They're definitely effective in achieving a distancing effect. Типа да. Sorry. What is this distancing effect? Эффект отстранения, ну... However, this book doesn't explain how reincarnation correlates to becoming stronger. Such an illogical rule will affect the coherence of the story. Will readers really accept this? Но не у всех книг есть такие цели вообще. Это такая же реплика. Для читателей, которых логика... это для читателей, которых логика не интересует. Ну, ладно, мне просто не хочется повторять одну и ту же реплику еще раз. Да, но наверняка не обязательно, чтобы все было супер логично. Вообще, все прописывать логично не всегда стоит. Иногда стоит читателю оставить место для того, чтобы он сам додумал это. Это самое лучшее, так сказать. How about this? I had to fight tooth and nail to get this in stock. Ага. Oh, that's the latest volume of Onibudo! А не Будда? Now that's a rather normal title length. Oh, Kale, do you like this series? Yes, but I don't like it that much. Камон, она уже стесняется. Она сразу распознала последний том. Ей стыдно признаваться в любви к этому жанру, да, это... Madam, are you going to use this series as teaching material? Let me see. The dialogue flows quite well, but there are too many phrases here that I don't recognize. Ну, это тоже, кстати, логично. Попробуй-ка 100 лет пропустить. Язык-то до неузнаваемости изменится. Third eye of perception, illusory mirror, and so on. Are these terms that are tied to tropes? I also thought those names were strange when I was reading them. Будем считать их изобретением автора. Таким серьезным тоном книга, достойная внимания лингвиста из Хараватата. Точно. It's impossible to derive the meaning of these phrases in isolation. Also, their morphological properties are quite pedestrian, really. Or did the protagonist purposely create these strange names to disorient their foes? Не думаю, что для этого. Думаю, он просто решил, что это круто звучит. И изысканно одновременно. Но все-таки более круто. So there's no deeper purpose. It's quite hard to understand stories written these days. Но это же легкие романы, камон. You're right. It's such a weird book. But you keep wanting to read the next page.
Да, потому что оно легкое. А для людей, которым нужно научиться читать, это самое лучшее, на мой взгляд. Им не нужно что-то суперсложное. Even the most popular book in Sumeru back then had greater depth than anything written today. Ну... Таковы новые тенденции, Фарузан. Которые все зачитывались в ваше время? Yes. A Bahumano researcher wrote it while researching folk legends. Ага. The plot had many twists. The world building was fantastic, and even the writing could withstand scrutiny. When it was still being published, many people in the academia were reading it. Ну, тогда можно будет использовать ее на поздних этапах обучения, в принципе. Even the sages back then all described the story as a timeless classic. The series must have concluded after so many years, right? Perhaps it's even more popular now. Ну, почему нет? Is there a book like that in Sumeru? I've never heard of such a thing before. What's the title? It's called Tales of Shariar. Do you sell it here? Рассказы Шахрияра. Шахрияр это кто? По идее, это тот самый шах, которому Шахерезада рассказывала сказки «Тысячи одной ночи». По-моему, его как раз так звали. Шахрияр. Великий халиф Шахрияр. Точно, по-моему, его так звали. Tales of Shariar? I don't think I've heard of that before. When was it published? About 100 years ago. 100 years ago? Are you pulling my leg? What sort of book can remain popular for 100 years? Ну, во-первых, почему нет? Это классно, и это правильно, что некоторые могут быть популярны даже 100 лет спустя. А еще он сказал классную фразу «Are you pulling my leg?» Это дословно, типа, ты меня за ногу тянешь, а означает это, что ты, типа, прикалываешься, шутишь. В общем-то, нет, она не шутит. The legend of Antara is popular to this very day, isn't it? I just heard someone telling it a few days ago in a cafe. Да-да-да. If an old story like that is still being shared, then Tales of Shariar must be even more popular. Рассказы Шахрияра. Even if that is the case, I really don't carry that book here in my store. Фарузан тебе разыщет. What? Is that because of the academia's strict control over books in recent years? Не думаю. I can't believe they've allowed the people of Sumeru to become so uncivilized. How can they not know about the Tales of Shariar? Tales of Shariar? Oh, wait! I think I heard an antique seller on the other end of Treasure Street mention that name before. Тогда I mean, вперед. it is a book from 100 years ago. Why don't you try asking for it there? Tales of Shariar is considered an antique now? How could the academia have let such an excellent work of literature be forgotten like this? Ну, время неумолимо. Traveler, Kale, I'm going to get to the bottom of this. Let's meet at the antique sellers. Докопаюсь до истины. Madam, wait! Oh no, this is bad. Да почему же? Что такое? You asked me why I'm scared of Madam Faruzan, right? It's not because I don't know how to respond to her kindness. It's because I'm afraid of that ancient language she researches, because I can barely understand any of it. What if she uses ancient texts as teaching material? Ну, я думаю, что мы придумаем, как с этим быть. Этой книге всего 100 лет. Не такая уж она и древняя. Even so, what if researchers from 100 years ago like to use ancient languages in their books? We've got to catch up to her! Ну, окей. Это правда. Мы с ней поговорим, конечно, на эту тему. Но я думаю, что расскажешь Шахрияр это не про древние странные тексты, в которых черт ногу сломит. Это вам, конечно, не Yield English. Found it! The 5th volume of Tales of Shariar! Всего лишь 5-й том. Wow, you actually found it! I Ага. never thought this book would ever get sold. All right, that's our teaching material secured. We also now know what to call this course.
analysis of classical texts. After all, this book is definitely worthy of being called a classic. Ага. Can I take a look? Luckily, the language being used here isn't ancient at all. I can recognize a few words here and there. Huh? But why aren't there pictures in this book? Язык похож на современный. Она сказала, что он не старый вообще. Окей. As long as the writing is good, readers won't need any illustrations to imagine the scenes. Worry not. I shall thoroughly explain the difficult sections. You'll like this book. I know it. А мы Альбедо позовем. Он нам иллюстрации сделает. Я так думаю. After all this time, I wonder if Aaliyah and Aziz ended up together. And who obtained the desert gem in the end? Алмаз пустыни? Кому достался? Этому, как его, Аладдин, конечно. Sir, do you have the subsequent volumes of this series? I don't think so. Is that so? And here I thought I could finally read the ending. Never mind, I'll keep searching for the later volumes myself. Да и первые 4 тоже неплохо найти бы для программ-то. If I'm to use it as a teaching material, it's better to start earlier in the series. Where are the first 4 volumes? Вот. Why aren't they all together? Вот, я о том. I don't have those either. Actually, this is the only volume I have. Is this series really that popular? Нет, скорее всего, просто они куда-нибудь уже делись. No. It's not popular at all. Rather, there's absolutely no demand for it. Ну, так, значит, наверное, будет интересно, где их найти. По идее, если эти книги такие старые, что их уже не так просто найти, то, наоборот, ценность у них должна быть достаточно высокая. No demand? Impossible. Back then, I'd come across at least 3 groups of people talking about it during a single stroll at the Academia. Seriously? No one told me that this book was anything special when I first got it. Ну... Тогда, кстати говоря, интересно, если она была популярна, то почему о ней перестали говорить? Тоже интересный вопрос. Where did you get this from? Can you still contact the seller? I'm afraid not. This book was sold together with a whole bunch of antique furniture. I didn't even notice it initially. Да. Otherwise, the mantra would have come knocking. Wait, is this book actually worth a lot? It can't be, right? Не думаю. That's impossible. No matter how strict the Academia was, there's no way Tales of Shariar could have fallen into such a state. I do remember a passerby skimming through the book a few days ago. However, he simply sighed and left. Так, интересно, кто бы это мог быть. He sighed? Why would he react like that? Given the quality of Tales of Shariar, he should have been entranced after a single glance. Да, точно. Все же должны так реагировать. I'm sorry. Traveler, Kale, please give me a moment. I'd like to look through this book first. Так. Why is there another misunderstanding between Ali and Aziz? Also, why is there no mention of the Desert Gem at all? And a new character is introduced with no foreshadowing at all? Also, what are all these new names and terms? То есть это, видимо, 5-й том-то должен был уже быть выпущен после того, как их читала Фарузан? Is Получается. this really the Tales of Shariar I know? Well, that passerby reacted in much the same way. Ну, тогда это стало более понятно. It's Mada from the cafe over there. You know, the fellow who spends all day telling the legend of Antara. Ага, но тогда он должен знать кое-что и об этой книге тоже. Since that's also a very old story, maybe he knows a thing or two about that, Tales of, whatever it's called.
По-английски это вообще без упоминания имени, да? Рассказы кого этого, ну вот того. Then let's go ask around at the cafe. Huh? Oh, yes. Let's go. Ну, я ставлю на то, что товарищ из кафе знает, о чем мы говорим. Тук-тук-тук. Мы тут про книжки пришли спрашивать. Собственно, поговорить с Мадахом. Мадах? Наверное, Мадах, да. Another day, another empty room. Да ладно. Excuse me? But are you Mada? Yes! Are you here to listen to my story? Да-да, рассказы Шахрияра, я полагаю. Well, we actually came to ask about something else. I see. Sorry. Так лучше скажите, зачем вы пришли? It's fine. I'm used to it, more or less. So, how can this terribly unpopular storyteller help you? Рассказать нам историю? Та-дам! Do you know about Tales of Shariar? Huh? Tales of Shariar? Why, I can barely remember the last time anyone talked about it. My master always talked about how incredibly popular that book used to be. However, I tried reciting a few chapters of it at the cafe, and I found that it's even less popular than The Legend of Antara. Еще менее популярно. Your master? Yes, the one who taught me how to be a storyteller. He said that Tales of Shariar was written by his master's master's master. Ого. He also said that this great-great-grandmaster was an academia researcher, and that even the sages liked the series. Ну, это, в общем-то, то и же и есть, что нам Фарузан сказала. He wrote 4 volumes back then, and the reviews just got better and better. You couldn't find a single person in Sumeru who hadn't read his books. Ага. Тогда где ж нам найти это чудо чудесное? And then? What happened next? Why doesn't anyone know about Tales of Shariar now? Тоже хороший вопрос. Oh, it's hard to tell when it comes to trends. One day everyone likes stories like that, and the next day their tastes change completely. Но все равно должны же знать, что такая книга была, если она действительно была популярна, наверное. Instead of writing a proper ending, this great-great-grandmaster kept trying to extend the story. Вот как умирают хорошие произведения. To tap into popular trends, he added a lot of tropes. Then, starting from the 5th volume, the reviews started to go downhill. Тогда ясно. How could that be? Then what happened to Tales of Shariar in the end? In the end, there's no ending. The great-great-grandmaster tried to write a few more volumes, following whatever trends were popular at the time, but the trends kept changing right as he published his books. Ну, это да. Если продолжать доить, так сказать, корову, то все может закончиться фигово для всей франшизы, так что, может быть, и не стоило. He got so infuriated that he stopped writing altogether and focused on his research instead. What? So there's no ending? The readers didn't care? Ну, зато... Интересно, сможет ли Фарузан закончить этот опус? By that time, only a very small number of people were reading Tales of Shariar. Anyway, my master probably exaggerated. How could a work possibly have been that popular? Ну, может, и была она популярной. The only tangible thing my great-great-grandmaster left is the original draft of Legend of Antara. О, первоначальная версия.
He also left behind many theses from his research phase. When my master talked about Legend of Antara, he'd even quote from those theses. My master is a much better storyteller than me. Even when we're telling the same story about Antara, he's always able to draw in a huge crowd. But even he won't recite Tales of Shahryar due to its ever-changing writing style and its lack of an ending. Вот в чем проблема. So, Antara's story is the one that lasted through the years. Well, Судя по всему. not even sages can definitively ascertain the quality of something like a story. In the end, only time can separate the classics from the fads. Only time? Madam Faruzan? It's been 100 years. Perhaps some things I once believed to be great aren't so after all. Мне кажется, это не так уж и важно. Не факт, что книга оказалась забыта из-за веяний моды. Или какая разница, классика это или нет. Главное, что она тебе нравится. А вот это правда. А вот это правда. Yeah! Master helped me find a lot of famous books at first. But in the end, I realized that I couldn't get into them. No matter how good those stories are, I can't improve my skills if I can't bring myself to read them in the first place. I think the best books for me are the ones I like. Вот, значит, здесь дело уже не в обучении, но принцип тот же. Huh. Indeed. That is true. Readers' interests and trends of a time are not things that are so easily predicted. Ну, и это тоже правда. Моду невозможно предугадать, но, скажем так, классические произведения остаются. What was popular 100 years ago could be completely forgotten in modern times. And yet, 100 years, as far as history is concerned, is but a blink of an eye. Да, но не стоит забывать еще и о том, что что-то может пропасть на 100 лет, а потом снова быть найдено. If Tales of Shahryar hadn't chased after trends and instead stuck to its original style from start to finish, it might have stood some chance of gaining renewed popularity. No, even if that didn't happen, at least it would be a work that was true to itself. Huh? Our conversation just got a lot more serious. I don't really get what you're talking about, but it does sound sensible. Looks like I also have to hang in there and tell Antara's story well. Стоит подумать и о современности, я полагаю. О доходе тоже, но поскольку мы ищем материалы для обучения, они должны отвечать, так сказать, нуждам наших будущих прихожан, How учеников. unseemly. I almost got carried away because of a single book. Well then, we should get back to the matter of our teaching material. It looks like we can't use Tales of Shahryar now. Ну, почему? Если мы найдем еще те книги, которые были, мы можем использовать их как... Ну, впрочем, все можно использовать на самом деле. Возьмем легенду об Антаре, я полагаю. No, it's much too old. Старье! Сказала Фарузан. Старье! Кто бы говорил про старье? Если это старье для Фарузан, то что же это для нас? Oh. Kale, you found a book that you liked at the bookstall, yes? Yes, but I don't really... Ну что, наша взяла? Мы будем учиться по материалам, которые нравятся Калей? Then we'll use that book as our teaching material. Now that I think about it, using a book that you like is the most suitable choice for teaching you how to read. Точно. As for the academia, as long as we come up with an appropriate course name, we should be able to get away with this. Точно. Значит, анализ популярной литературы, введение в популярную литературу. И то, в принципе, звучит очень неплохо. Но я полагаю, введение в популярную литературу будет лучше для людей,
А анализ популярной литературы будет лучше для академиков. Но давайте все-таки, честно говоря, в нашем пространстве введение в популярную литературу более типичное название. My, it sounds like you've dealt with the academia before. Let's go with that. Точно. Now then, let's return to the book vendor in a bit and buy the latest volume of this Onibudo for Kale. Точно. But if I wish to use it as teaching material, I have to read it first. Ну, надеюсь, что время будет. Speaking of which, other than third eye of perception and illusory mirror, I also espy some unfamiliar phrases from the reader's messages at the back of the book. Погодите, Eye of Perception, это же око прозрения, око восприятия, это же вроде как название одного из этих катализаторов фиолетового такого. Насчет Illusory Mirror, этого я не помню. Иллюзорное зеркало. Such things as, even if it reminds me of my dark history, I still can't help but be drawn in by the story. And the author has written all the things that I only dare whisper into a tree hollow. Why do people use dark history to refer to awkward or embarrassing memories? Is this some slang that was invented in the last century? If one of our learning objectives was researching linguistic changes over the past 100 years, it might make it easier to get these books approved as teaching material. Ну, для этого можем поговорить с кем-нибудь из Академии. Oh, I can tell you what that's all about. Apparently, in their youth, some people used to imagine themselves as someone burdened by fate, fighting against the world, etc. But as they grew older, they started to become embarrassed by such memories. Some would write those fantasies into novels, while others would entrust such tales to tree hollows. Вполне себе логично. Это правда. Mata, you know, I suddenly have the urge to hear a story about Antara. Why so suddenly? Думаю, вопрос о темных историях можно пока отложить. Иногда хорошо бывает послушать хорошую старую легенду. Это правда. I knew it. There will always be people who love the golden oldies. Now, let me tell you all about the ancient hero, Antara. Главное, что меня всегда забавляет в таких рассказчиках, это то, что им не надоедает рассказывать одну и ту же историю столько раз. Ну и, собственно, вот так вот мы и провели еще один очень классный вечер, на самом деле. Вообще, я так полагаю, что все эти встречи, они больше рассчитаны не на то, чтобы найти правильный или неправильный вариант, а скорее просто, фактически мы, в общем-то, у нас были 3 встречи, да, 3 истории. Квест, в общем-то, один, а истории 3. Они начинались все одинаково, с похода в Академию. Ну, а теперь, что самое важное, да, мы узнали, как у нас все продолжилось. Сначала с изготовлением игрушек для детей, чем занималась Фарузан. И, в общем-то, мы очень многое узнали теперь о персонаже. Вот, на самом деле, чем мне нравятся вот эти встречи, они, наверное, лучше всего раскрывают того или иного персонажа, потому что задания легенд, они, как правило, рассказывают какую-то одну историю, очень такую впечатляющую, очень интересную, но одну. А вот такие встречи, смотрите, мы увидели Фарузан в роли человека, который объясняет про игрушки, там и всевозможные схемы рисует для детишек, пытается заинтересовать новых студентов, привлечь к себе. Потом мы увидели Фарузан как персонажа, который ищет свои корни, так сказать, и реагирует как реагирует на то, что узнает про Тамими и этакие отголоски прошлого больше, чем столетней давности. То есть вот с этой стороны мы узнаем ее, понимаем, что она тоже держит определенные свои секреты при себе и так далее.
А вот тут мы, можно сказать, просто как такая симпатичная компания, сидим за столом, пьем чего-то, кушаем и слушаем легенду об Антаре, да? Истории прошлого, истории давно минувших дней могут заиграть новыми красками в настоящем. Да. Ну что ж, а на этом, я думаю, наша задача уже заканчивать. Мы можем с чувством, так сказать, выполненного долга теперь, смотрите-ка, все концовки открыты. Мы теперь можем совершенно спокойненько забрать все, что нам тут причитается. Причитается нам тут, в общем-то, немало. И анема штучки, и примагемчики. В общем, неплохо мы все это сделали. Ну, а на этом такой довольно-таки длинный у нас получился выпуск, но зато мы полностью все прошли. Жалко, что у нас тут где-нибудь не сидит госпожа Фарузан. Мы бы могли, наверное, посидеть вместе с нашей компанией. Ну что ж, а мы вот посидим, так сказать, здесь немножко, отдохнем. И на этом будем заканчивать. Но, разумеется, у нас еще впереди большое количество планов. Просто оголдело большое количество планов. Конечно же, мы будем проходить следующим пунктом нашей программы следующее задание Архонтов. Ну и, конечно же, не забудем про задание легенд Дехи. Ну и в конце, конечно же, снова вернемся в Витую Бездну. И посмотрим, какими другими персонажами мы можем, так сказать, поболтать с местными монстрами. Мне на самом деле интересно попробовать в этой роли Кицин, попробовать, может быть, даже Хутао, посмотреть, сможет ли она что-нибудь сделать с этими противниками. Ну, а на сегодня я надеюсь, что это было все-таки увлекательно для всех, кому нравится история Фарузан, и вообще, в принципе, для всех, кому понравились все эти истории, ну и, конечно же, прохождения мои. Оставайтесь вместе, оставайтесь рядом, и вскоре мы пройдем по еще более интересным и еще более витиеватым историям мира Тайват вместе со мной, Варлоком, и, надеюсь, всеми вами. Ну, а я уже традиционно желаю вам огромной удачи в крутках и в боях. Ну, а на сегодня всем пока-пока. Yum, 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 yum.